హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు కేబీ ఫుడ్ ల్యాబ్. ఈరోజు మన రెసిపీ పాలక్ ఆలు కర్రీ. దానికోసం ఫస్ట్ 4-5 వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు, కొద్దిగా అల్లం, ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అల్లం, 3-4 పచ్చిమిరపకాయలు, కొద్దిగా పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, కొంచెం సాల్ట్. ఎందుకు? ఫ్రిక్షన్ కోసం మాత్రమే సాల్ట్. ఫస్ట్ మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న దానికోసం ఆనియన్ ఒక కప్పు, ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం హెర్బ్స్ మసాలా వేసుకుందాం. ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ దాకా. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటో వేసుకుందాం. ఆల్రెడీ మనం వాష్ చేసి పెట్టుకున్న పాలక్ని ఇందులో వేసేసుకుందాం. పాలకూరని సార్ చూద్దాం. మనకి ఈ వేడి సరిపోతుంది అంతే, ఎంతకు మించి ఎక్కువ బ్లాంచ్ చేయకూడదు, సరిపోతుంది. మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. ఆల్మోస్ట్ 50% కుక్ అయిపోయింది మనకి పాలు. ఇప్పుడు మనం ఇందులో మసాలా కార్యక్రమం వచ్చింది వేసుకుందాం. ఇందులో కారం ఎక్కువ, కొద్దిగా పసుపు, గరం మసాలా, కారం ఎక్కువ వేస్తే రంగు అనేది మనకి పాలక్ గ్రీన్ కలర్ చేస్తే అది మొత్తం డార్క్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చేస్తారు. కారం కొంచెం తక్కువ వేస్తారు. కొంచెం బటర్, ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ బటర్, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పాలక్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నట్మెగ్ పౌడర్ అనమాట. నట్మెగ్ పౌడర్ ఇది మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది డిష్కి, మంచి ఫ్లేవర్ టేస్ట్ వస్తుంది. కొంచెం దాల్చిన చెక్క పౌడర్, కొంచెం శొంఠి పొడి, ఇది కూడా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది దీనికి. బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాను. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఫైనల్గా. ఇప్పటివరకు సాల్ట్ వేయలేదు నేను, చూసారా? ఫైనల్గా వేసుకున్నాను సాల్ట్. పైన కొంచెం ఫ్రెష్ క్రీమ్, రెండు టేబుల్ స్పూన్ దాకా. ఓకే, నేను మనకు రెడీ అయిపోయింది పాలక్ పొటాటో కర్రీ.